Yattu pratyuk prakarartham phalam udishyabha punaha diyate cha pariklishtam tadhanam rajasam smritam. Please repeat. Yat tu prati upakara artam. Для того, чтобы получить что-либо взамен. Phalam Результат. Udishya Пожелав. Va Или. Punaha Вновь. Diyate Дается. Cha Также. Pariklishtam Неохотно. Tat То. Danam Пожертвовал. Rajasam Относящиеся к гуне страсти. Smritam. Считающиеся. Translation. But charity performed with the expectation of some return, or with a desire for fruitive results, or in a grudging mood, is said to be charity in the mode of passion. В то же время пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться его плодами, или же неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти. Purport. Go ahead. Комментарий. Иногда люди дают пожертвовать, надеясь попасть в рай, или делают их с большой неохотой, и потом жалеют, зачем я отдал так много денег. Бывает так, что человек делает вынужденное пожертвование, подчиняясь требованиям вышестоящего. Такие пожертвования относятся к гуне страсти. Есть также много благотворительных фондов, которые выделяют средства организациям, ставящим своей целью чувственное наслаждение. Ведические писания не рекомендуют совершать подобные пожертвования. Они призывают людей заниматься исключительно благотворительностью в гуне благости. Okay, so we're talking about giving charity, which is something that is recommended for all transcendentalists, for Brahmana. Итак, мы говорим о совершении пожертвований, которые ведические писания рекомендуют совершать всем трансценденталистам и брахманам. And this verse is describing charity in the mode of passion. Этот стих описывает благотворительность в гуне страсти. When somebody gives charity in the mode of passion, then they expect some return, some benefit for themselves. Когда кто-то дает пожертвование в гуне страсти, он ожидает что-то взамен, он ожидает какую-то выгоду для себя. That's called prati upakara artam. Это называется прати упакара арта. Artam means purpose, Артам это цель, and upakara means charity, doing something for someone else. а упакара означает благотворительность, делать что-либо для другого. And prati means against or contrary to. А прати означает взамен или напротив. So, someone's doing something for someone else, but actually it's contrary. There's a conflict there. Prati means conflict. Кто-то совершает что-то для другого, но на самом деле здесь есть конфликт. Слово прати несет в себе конфликт. Because phalam udishya, because the person desires some return or some benefit for himself. Халам удишья означает, что человек желает взамен для себя что-то. So if we were to read all of the other activities given in this chapter 17 that are in the mode of passion, we would find the same characteristic, that the person always wants to somehow enjoy something for himself. Если мы прочитаем все
те виды деятельности, которые перечислены в 17 главе, относящимися к гуне страсти, то мы обнаружим, что для всех их характерно, то, что человек совершает эти виды деятельности, желая получить что-то взамен, какую-то выгоду. In this case, Prabhupada comments that sometimes people give charity because they're desiring to go to Svarga, or in the modern world, sometimes they may want some tax clearance. Так, например, Прабхупада в этой связи пишет, что люди иногда занимаются какой-то благотворительной деятельностью для того, чтобы вознестись на райские планеты, или в рамках сегодняшнего мира получить какое-то послабление в выплате налогов и так далее. Or someone may want to become famous as a charitable person. Или для того, чтобы прослыть благодетелем. Or someone may want, they may give money to the project, but then they want their name on the door or on the wall or something like that. Дать деньги на строительство какого-то заведения, но он хочет, чтобы взамен его имя красовалось на двери или было высечено в стене. So, these things are also not only contrary to other people's benefit, but it's also contrary to perform devotional service in the same mentality. Когда человек поступает подобным образом, это не только входит в противоречие с интересами другого человека, но и также входит в противоречие с интересами преданного служения. Because it means that we're kind of cheating ourselves. Потому что это своего рода самообман. Yeah. Cheating ourselves. Yeah. And because the higher benefit is awaiting us if we can perform some service just for Krishna's pleasure. Потому что высшее вознаграждение ждет нас в том случае, если мы хотим совершать служение только для удовлетворения Кришны. Because then Krishna is pleased, and then he blesses us and empowers us. Потому что в этом случае Кришна удовлетворен, когда он благословляет нас и уполномачивает. And when that happens, it becomes very easy for us to follow the practice of devotional service. И когда это происходит, тогда следовать практике преданного служения для нас становится очень легким. It's very easy to control the senses and follow the four regular principles. Очень легко контролировать чувства и следовать 4 регулирующим принципам. It becomes very tasty to chant your japa in the morning. И когда мы читаем утром джапу, мы чувствуем вкус. And the philosophy seems very interesting. Это очень интересная философия. И философия кажется нам очень интересной. And everything's better. The flower garlands smell better, the prasadam tastes better. И все для нас становится лучше, прекраснее. Гирлянда пахнет лучше, у прасада лучший вкус появляется. Hey, come on. Дети, тихо. Давай. The devotee sees everything Vishvam Sukha Bhavati, that the whole universe seems very happy when he's in Krishna consciousness. Сознание Кришны, вся Вселенная кажется нам прекрасной. Wow. So it's a very simple thing. So therefore, Krishna consciousness means that Shara Shabde Vishwas Kohe Vishwas Sudrida Vishwas Sudrida Krishna Bhakti Kaila Sarva Kama Krita Hoy. The devotional faith means strong conviction in something sublime. Все очень просто. Преданное служение, как описано в этом стихе, это твердое убеждение в чем-то очень возвышенном. Shada Shabde Vishwas Kahe Sudrida Nischoy Krishna Bhakti Kaile Sava Kama Krita Hoy. That if we just please Krishna, then everything is included within that one activity. Если нам удается удовлетворить Кришну, то все остальное уже включается в эту деятельность.
somehow everything, just like Moses, the whole ocean parted for him to cross to the promised land with his people. Как в случае с Моисеем, океан расступился перед ним и проявилась суша для того, чтобы даровать им дорогу в земле обетованной. Or even Jesus, who was crucified, rose again. Или Христос, который был распят, воскрес вновь. And that created so much faith, because everyone could see he is divine. Благодаря этому у людей возникла очень сильная вера. Все могли видеть, что он обладает божественной природой. Haridas Thakur also rose again after, также воскрес. Because he seemingly was killed also. Потому что внешне казалось, что он также убит. So this, the point is that when we take shelter of Krishna and his internal potency, then everything is adjusted for us. Everything in our life is adjusted and it's made very easy. Так смысл того, о чем я говорю, состоит в том, что когда мы принимаем прибежище в сознании Кришны, когда мы принимаем прибежище в Кришне, то все в нашей жизни начинает меняться в лучшую сторону, благоприятную для нас сторону. Это становится легче. Because our consciousness can become very positive, or it can become very negative, depending on our focus in life. Но то, каким будет наше сознание, более позитивным и более негативным, зависит от того, на чем мы сосредоточены в жизни. Like it is said that someone may see a cup half full or half empty, depending on the person's attitude. Приводится такой пример. Кто-то видит стакан наполовину пустым, а кто-то видит стакан наполовину наполненным водой. Это зависит от подхода человека. Right? So it's the same cup, Тот же самый стакан, but two people see it completely differently. но два разных человека видят его совершенно по-разному. Right? So someone in the mode of passion, he may see negative things. Oh, why have I given so much charity? And he feels some discomfort, or he's begrudging. He feels some lamentation in his heart. И точно так же и здесь. Человек, который в буне страсти, он может потом очень долго ворчать и думать, зачем я так много пожертвовал? And the person in the mode of goodness, he doesn't feel like that. Человек в буне благости, он смотрит на совсем по-другому. He feels quite happy to had the opportunity to offer his, his fruits of his work for some charity, because he knows that that's good and that will help people, and it's some valuable service. Человек, который находится в буне благости, думает, как хорошо, что у меня появилась возможность посвятить плоды своей деятельности другим людям. Я знаю, что это хорошо, я знаю, что это может помочь другим, это очень благая деятельность. Let's see what Prabhupada says, Krishna says about charity in the mode of goodness now. Давайте теперь посмотрим, что говорит Кришна о благотворительности в буне благости. You just read the translation and commentary. I'll read the verse. Datavyamiti yadanam diyate nupakarine deshe kale cha patre cha tadanam satvikam smritam. Перевод. Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте, достойным людям, считается пожертвованием в буне благости. Комментарий. Ведические писания рекомендуют давать пожертвования тому, кто занимается духовной деятельностью. В Писаниях не сказано, что пожертвования следует давать всем и каждому. Давая пожертвования, нужно думать о том, поможет ли это нам достичь духовного совершенства. Поэтому их рекомендуется давать в местах паломничества, в период лунного или солнечного затмения,
пришли в конце месяца достойному брахману или вайшнаву преданному, или же жертвовать в храм. Такие пожертвования следует делать, не рассчитывая получить что-либо взамен. Иногда, движимые состраданием, люди дают милостыню нищим, но если такой человек недостоин того, то, подавая ему, мы не приближаемся к духовному совершенству. Иначе говоря, ведические писания не рекомендуют давать пожертвования кому попало. So, Prabhupada mentions giving charity at a place of pilgrimage or on a specific holy day. Итак, Прабхупада упоминает о том, что давать пожертвования нужно в местах паломничества или в особые священные дни. Or to a Brahmin, or a Vaishnava, or in a temple. Или брахманам, или вайшнаву, или в храм. Because that's where the money can be used most appropriately, for the best cause. Подобным образом мы можем правильно использовать деньги с лучшим предназначением. Because money is Lakshmi, and it's meant to be joined with Narayan. Потому что деньги это Лакшми, и Лакшми должна воссоединяться с Нараяном. So the Brahmanas and the Vaishnavas and the temples are connected with Narayan. Брахманы, вайшнавы и храмы они также связаны с Нараяном. So by giving the donation to them, then the Lakshmi is reunited with Narayan. Когда мы даем им пожертвования, то Лакшми воссоединяется вновь с Нараяном. Now, particularly giving donations at the holy place is also recommended. Также в частности рекомендуется давать пожертвования в святых местах. Because whatever you do at a holy place, it is amplified 1,000 times. Потому что все то, что вы делаете в святом месте, усиливается в 1000 раз. And in the holy places there are many saintly people who have taken shelter of this place, and a lot of them, well, practically all of them, they don't do any work. They just chant the holy name and they beg. So it's a good place, to give charity. В священном месте нашли прибежище многие святые люди, и многие из них, практически все они, не выполняют какой-то общественно полезной деятельности, они просто повторяют постоянно святое имя и занимаются сбором пожертвований. So, now Prabhupada mentioned some things about giving charity in such holy place. And Bhaktisiddhanta Saraswati also mentioned to his disciples about giving charity in Jagannath Puri when he was there on a parikrama, followed by some of his grihasta disciples. Также говорил о необходимости давать пожертвования своим ученикам грехастам, которым он совершал парикраму по Джаганнатху. Because a lot of them, I guess, were from Calcutta, business people. Потому что многие из них были бизнесменами из Калькутты. And so when they went to Puri, they saw these, beggars in Puri. И в Пури, когда они приехали в Пури, там они видели очень много нищих, тех, кто собирает. And those nishi, ludi, they were, coming to, and they were begging. И эти попрошайки, они подходили и просили милости. And the higher class people from Calcutta, they thought, their mentality was such that Bhaktisiddhanta knew their mentality. They were thinking that if we give donations to them, then we'll get some karma because there'll be some karma and it's not proper and they're low class people and like this. И когда эти люди, богатые люди, смотрели на нищих, они смотрели на них свысока. Бхактисиданта Сарасвати знал это умонастроение своих учеников, знал, что они не хотели давать им пожертвования, что если мы дадим им пожертвования, мы получим какую-то карму. So he spoke sarcastically, mocking them.
И он саркастически, подтрунивая над ними, сказал, he said like, "Oh, I won't give any donations to these low people because I'll get some karma." And this way he mocked them. And then they understood that that was their mentality. And then they started to give donations to them. Я никогда не дам пожертвования этим попрошайкам, потому что я получил карму. И тогда ученики, которые были с ними, поняли, что он посмеивается над ними. И начали давать пожертвования. So, Prabhupada mentioned that if somebody is sitting down begging, then he is a qualified beggar and should be given some donation. Прабхупада говорил, что если кто-то собирает пожертвования сидя, то он обладает квалификацией для того, чтобы получать эти пожертвования. Because it means that the person's depending on the Lord. Потому что это означает, что такой человек есть от Господа. But when the people like come up to you and they walk around following you, and they sometimes even pull on your clothing, and they keep hounding you, hounding you. Oh, come on, give us some. And then wherever you go, they're following you. Then Prabhupada said those people are cheaters and they should not be given any money. Но если кто-то вдруг выскакивает к вам навстречу, следует за вами, дергает вас за край одежды, пристает к вам, ну дай. Таких людей следует считать мошенниками, и не нужно им ничего давать. It's mentioned in the commentaries to this chapter also that giving food, medicine, and clothing can be given to anybody. Также в комментариях к этой главе говорится, что давать кому-то пищу, одежду и медикаменты разрешается независимо от того, какой это человек. Любому человеку благоприятно. And it's also generally understood that if somebody has a limb missing, like an arm or hand or a leg, then he's also qualified to receive charity. Также в шастрах говорится, что если у человека недостает какой-то конечности, например, руки или ноги, то такому человеку также нужно давать. But unfortunately, there are some types of groups of cheaters that have a systematic, that they have some system where they abduct small children and then they cut their limbs when they're young, and then they make them into some kind of slave beggars, beggar slaves, begging slaves. But this kind of thing usually goes on in the larger cities, like in Delhi or something like that. And you can see that, sometimes there's some ladies and or they have children that have missing arms like this, and there's some kind of system organized. There's a guy who's like controlling them. And you can, because such kind of people will never live in Vrindavan. They'll live in Delhi and Calcutta and Bombay, though. Но такие люди, как правило, никогда не живут в Вриндаване, они живут в больших городах, таких как Дели, Калькутта, Бомбей. So, giving charity to a person who is living in the Dham, especially Vrindavan, Mayapur, or Puri, is very auspicious. Давать пожертвование человеку, который живет в Святой Дхаме, особенно если такой, как Вриндаван, Майпур, Пури,
очень благоприятно. So, you know, some people may go there and see, you know, some poor, dirty people, but it's mentioned in the Shastras that the demigods, they see four-handed forms of, liberated forms of these people. They're like forms of Narayan, similar to Narayan. Кто-то может приехать в святую Дхаму и увидеть там каких-то нищих, грязных людей. Но говорится, что полубоги видят этих людей в четырехрукой форме, как освобожденных душ, которые не отличны по своим качествам от Нараяна. Right. Still, there are some cheaters in the holy dham, so one has to be careful. И тем не менее, в святой Дхаме тоже есть мошенники, поэтому нужно быть осторожным. The purpose of all these activities is to bring the transcendentalist to be situated in the mode of good, to perform activities, religious activities in the mode of goodness. The purpose of this description is to bring the transcendentalists to the mode of goodness by performing these religious activities in the mode of goodness. Которые встречаются здесь, состоит в том, чтобы помочь трансценденталистам, выполняя обязанности гуны благости, подняться до гуны благости. Because from the mode of goodness, as we mentioned yesterday, someone asked a question about this, that it's very easy and auspicious for spiritual life. It makes it easy. Потому что гуна благости, как мы отвечали вчера на один из вопросов, и упоминали об этом, более всего благоприятствует духовной деятельности. Гуна благости намного легче. Mode of goodness, things can be maintained. So therefore, Lord Vishnu is in charge of mode of goodness and maintenance, because it's the most elevated activity and mode. Природа гуны благости состоит в том, что она поддерживает, и за гуну благости отвечает сам Господь Вишну, поэтому гуна благости является самой высшей из гун. To create something that is good and it's easier, that's in the mode of passion. Что-то создать это проще и легче, но это гуна страсти. And it's easier. And to destroy something is also easy. That's in the mode of ignorance. Что-либо разрушить также очень легко. Это деятельность гуны невежества. But to maintain something, that means you have to be in the mode of goodness. Но чтобы поддерживать что-то, человек должен находиться в гуне благости. So, in the lower modes, there are extreme mentalities, imbalanced mentalities, fanatical mentalities. И в низших гунах наше умонастроение, наш менталитет, он несбалансированный, он фанатичный, и доходит до крайности. There can be extreme happiness and extreme distress. Мы испытываем очень сильное, интенсивное чувство счастья и потом столь же сильные страдания. There's friends and enemies. В этих гунах у нас есть друзья и враги. And there's politics. Есть политика. And different camps with extreme feelings. И различные лагеря, у которых прямо противоположные чувства. And it's not very, favorable for devotional practice. И это не очень благоприятно для преданного служения. People's minds become diverted from the practice of Krishna consciousness. Ум людей отворачивается с пути преданного служения. And then instead of coming together and hearing and chanting about Krishna, they just talk about politics. И
тогда вместо того, чтобы собираться всем вместе и воспевать и слушать о Кришне, они говорят о политике. And whether they're right or wrong doesn't matter so much. But because even if they're right, they're still losers because they're wasting time talking about useless things. И уже становится неважно, правы они или нет, потому что и в том и в другом случае они являются проигравшими. Потому что вместо того, чтобы заниматься служением, они просто собираются и говорят о политике, растрачивают свое время. So we shouldn't waste our time thinking or especially talking about worldly things. И мы не должны тратить свое время, разговаривая о мирских вещах, и особенно разговаривая. Human life, although it may seem long to you, but it's very short. Потому что человеческая жизнь может показаться вам длинной, но на самом деле она очень короткая. People who are older, you can ask them, you know, like here's a lady with white hair, she's a senior lady, senior Mataji. You can ask her, you know, yeah, you can ask her that, you know, how does it seem very quick that you have come to this age where you are now? Did you think that you would become old so quickly? Быстро ли вы достигли вашего возраста? Думаете ли вы, что вы достигли вашего возраста очень быстро и очень долго? Очень быстро. Очень быстро, да. Я помню, я маленькой была в войну, а пожалуйста, сейчас уже сколько времени прошло. Yeah. But you're the same person when you were a pretty young girl, right? Та же самая личность, которой являлись, когда были очень юной девушкой. Yeah, same person. Остается внутри. And you never thought that, when you saw the old ladies then, you never thought that I will be like them soon. И когда вы в таком возрасте, в юном возрасте смотрели на пожилых женщин, то вы никогда не думали, что скоро я тоже стану такой же. That's, yeah, everybody, it happens to everybody. Это происходит со всеми. I remember the other day we were driving through one of the cities on our tour of the Orals, and I saw some young pretty girl, and she was walking very confidently, you know, swinging her arm, and her head was held high, and she was like, you know, attractive lady, and she was like, you know, very confident. Here I am, you know, I'm good looking, I'm young, and I own the world, and I got everyone right in the palm of my hand. Однажды путешествуя во время нашей поездки в одном городе, я видел молодую девушку. Она шла очень гордо, задрав голову, сильно размахивая руками. Она думала, я такая красивая, я такая молодая, такая привлекательная, весь мир у моих ног лежит. I have the whole world in my hand. Весь мир у меня на ладони. You know, and then actually, right at that very moment, there was a very old and decrepit lady who was just barely walking, struggling, you know. И в этот самый момент я увидел. I don't know if you saw, maybe somebody else saw them. You saw them? Yeah, because I started talking about it that time. Я увидел очень старую, согбенную женщину, которая едва-едва передвигалась по улице. Большим трудом. She could hardly walk. Она едва передвигалась по улице. And she was alone. Она была одна. And she probably went back to her flat alone also. Видимо, она одна возвращалась к You know. своему квартиру. And she was also young, just like that other girl who was right next to her, you know, on the street. Когда-то она была такой же молодой, как та самая девушка, которая совсем рядом с ней шла по улице. But the young lady never even looked at the older lady, and she would never even imagine that I will be like that soon.
молодая She девушка, couldn't even, even if you told her, she would say no, she wouldn't even believe it. даже не взглянула на бабушку. И ей даже в голову мысль такая не пришла, что очень скоро я стану такой же, как она. И даже если бы ей кто-то сказал об этом, она бы не поверила. Yeah. Askavila. So, it's the lifetime is very short. Very short. Очень коротка, очень коротка. So you have to understand what is the priority in the human form of life. И вы должны понять, что является приоритетом в человеческой форме жизни. When we do public programs, we tell people that. But, are we following it ourselves? Когда мы проводим публичные программы, мы говорим об этом людям. Но следуем ли мы этому сами? We have to follow it ourselves. Otherwise, how can we preach to other people? Мы должны сами этому следовать. В противном случае, как мы можем проповедовать другим? So we really have to spend a lot of time and energy hearing and chanting about Krishna. Мы должны потратить очень много сил и времени, слушая о Кришне и воспевая, разговаривая о нем. And talking about the philosophy with each other. Обсуждая философию друг с другом. And we should have little groups of people who meet, like with your friends, and you read something together, and you chant Hare Krishna together, and then you talk about the philosophy or some pastimes of Krishna or Chaitanya together. Нам нужно собираться группами, небольшими группами близких друзей и вместе читать о Кришне, о Чайтанье. Philosophy, chant Hare Krishna together. Спевать вместе Харе Кришна. And this way you'll be using your time properly. Таким образом, мы сможем правильно использовать наше время. And then, it's your whole attitude will change, and your whole, you won't be disturbed by all little things that happen in this world. Таким образом, все изменится в вашей жизни, и все те мелочи, которые происходят вокруг вас, больше не будут вас. And the whole universe will seem very nice. И вся вселенная будет казаться вам прекрасной. Even when there are some small problems. Даже если возникают какие-то маленькие проблемы. Actually, everything is arranged by Krishna, and Krishna is everywhere. На самом деле все устраивает Кришна, и Кришна присутствует во всем. And Krishna is teaching us all different lessons at different times in our life. И Кришна учит, преподносит нам разные уроки в разные моменты жизни. Every single devotee sitting here is being trained by Krishna in some subtle ways. Кришна учит каждого преданного, который сидит здесь, каким-то едва заметным, едва уловимым образом. Because Krishna is in the heart as the Chaitya Guru. Потому что Кришна находится в сердце каждого как Чайтя Гуру. And then we have our Guru who's, manifested visually to us. I won't say externally, but И кроме этого у нас есть настоящий Гуру, the Guru on the outside and the Guru on the inside. проявлен для нас в этом мире. Есть Гуру внутри и есть Гуру снаружи. So they both have the same purpose, И тот, и другой действуют с одной и той же целью. to bring us to spiritual consciousness, Они хотят возвысить нас до духовного сознания, to bring us to the point where we see Krishna everywhere, возвысить нас до того момента, когда мы сможем увидеть Кришну to везде, bring us to the point where we always depend on Krishna, возвысить нас до такого состояния, когда мы будем зависеть от to Кришны, bring us to the point of being truly humble. возвысить нас до такого состояния, когда мы покажемся по-настоящему смиренными. And that is what we want. И это именно то, что нам нужно. We also want that, but often we fight against what Krishna is trying to teach us, and we don't listen to, the lesson. We don't listen to the lesson that is happening in our life.
И мы тоже хотим достичь этого. Но очень часто мы не слышим того урока, который преподносит нам Кришна. Because actually everything is favorable. The environment is friendly. Потому что все на самом деле благоприятно, и обстановка очень дружественная. We just have to be able to see things in the proper light. Так происходит в преданном служении. Поэтому все, что нам нужно, мы должны научиться видеть вещи в правильном свете. And that there's no real injustice. На самом деле нет никакой несправедливости. So we just have to see what is it that I have to learn in this particular circumstance. Мы должны просто понять, что за урок я должен выучить, оказавшись в этих конкретных обстоятельствах. Instead of fighting against it and complaining and, all of these other things, and worrying, which we like to do so much. Вместо того, чтобы сражаться с этим, противостоять этому, сетовать на это, беспокоиться из-за этого. Someone who's Krishna conscious, then he's never disturbed. And he never disturbs others. В сознании Кришны он никогда не бывает обеспокоен, и он никогда не причиняет беспокойства другим. So if you're disturbed, then you should know that you're not Krishna conscious. Если вы обеспокоены, то вы должны осознать, что вы не в сознании Кришны. And you should also try not to disturb others. И вы должны также постараться не беспокоить при этом других. We have to remember, the whole purpose, as we said yesterday, of Krishna consciousness is to remember Krishna. Мы должны помнить о Кришне. Мы вчера говорили о том, что предназначение сознания Кришны состоит в том, чтобы всегда помнить. And Krishna is looking down on us. He's watching us. И Кришна взирает на нас свысока, он наблюдает за нами. He's watching us all the time. Он смотрит за нами постоянно. And he can see us, and he can understand what we're thinking. Он может видеть нас, и он может понимать, о чем мы думаем. And he's waiting for us to surrender to him. И он ждет, когда мы предадимся ему. We use that word a lot, but it means being aware of Krishna. Мы постоянно используем это слово, но предание, оно и означает осознать Кришну, стать понимающим Кришну. And it means accepting things which are favorable for coming closer to Krishna. Это значит, что мы должны научиться принимать вещи, которые благоприятны для нашего продвижения к Кришне. And it means rejecting things which are unfavorable for coming closer to Krishna. А также отвержение того, что мешает нам приблизиться к Кришне. And Krishna is waiting for us to see him in the center. Кришна ждет, когда же мы наконец увидим его в центре. The center, Krishna is in the center of everything. Кришна в центре всего. Not me. Не я. or not you. We are all subjects. Все мы являемся of Krishna. Все мы являемся лишь частичкой. I'm sorry. We are all objects. We are all objects of Krishna, who is the subject. Кришна является обладателем, а мы его подданные. Right? The subject, his consciousness and his viewpoint is central or important. Обладатель или господин, его точка зрения является самой главной. And we are all Krishna's cooperators or his objects. Objects for his pleasure. И мы всего лишь те, кто помогает Кришне в достижении его цели. Мы всего лишь объекты для его наслаждения. If we can make this one adjustment, then life becomes very simple and pleasing. Если мы изменим в нашей жизни совсем немного, если мы внесем эту поправку в нашу жизнь, поставим Кришну в центр, тогда наша жизнь станет легкой и счастливой. And it doesn't matter where you are or what's happening in your life. И
И не важно, где вы и что происходит с вами в жизни. So this is kind of like the universal, all-pervading psychotherapeutic point of philosophy. Это своего рода универсальный, всепроникающий психотерапевтический момент. In other words, a lot of people go to therapists for curing their neuroses and various mental problems. Некоторые люди отправляются к психотерапевтам для того, чтобы излечиться от неврозов или каких-то сложностей с умом. And in Russia, we have just as many, psychological problems as in other countries, И в России психологических проблем не меньше, чем в других странах. except maybe Sweden, where За исключением Швеции. where they have the highest suicide rate in the world. В стране, где самый высший уровень самоубийств в мире. And the next is Slovenia, Следом идет Словения. because they're the people who are very mental. Потому что люди в этой стране очень ментальны. Russians have advantage that they are not so mental. Русских Usually, they're more sentimental. они не столь ментальны, обычно они просто Which- сентиментальны. Which is better than being mental, I think, in my На самом деле, я opinion. думаю, что это лучше, чем быть ментальным. But it's better to be balanced with the intellect and the heart. Но еще лучше, когда сердце и разум у вас сбалансированы, уравновешены. If you're sentimental, it means you're in touch with your emotions. Если вы сентиментальны, это значит, что вы поглощены своими эмоциями. But if you're overly sentimental, then it means you're controlled by your emotions. Но если вы сверхсентиментальны, это означает, что ваши эмоции берут вас под контроль. And it means you're not following your intelligence, Это означает, что вы перестаете следовать вашему разуму. just your mind. Just your emotions, Вы просто следуете за чувствами, which are part of the mind. которые являются частью ума. So, but in either case, whether you're mental or sentimental, the one point of adjusting and seeing Krishna as our guide, our friend, and controller who's in the center makes life completely balanced and adjusted. Но будь вы ментально, если вы примете Кришну как нашего проводника, как нашего друга, тогда ваша жизнь окажется совершенно уравновешенной. So when you're remembering Krishna, then everything's nice. Когда вы будете помнить о Кришне, все будет благоприятно. There's a statement in Chaitanya Charitamrita that says that when you remember Lord Chaitanya, then difficult things become easy, and when you forget him, then easy things become difficult. В Читании Чайтамрити есть одно утверждение, где говорится, что если мы будем помнить Господа Чайтанью, тогда сложные, трудные вещи окажутся нам очень легкими. Но если мы забудем о Господе Чайтанье, тогда самые легкие вещи окажутся для нас сложными. The reason why we find it hard to remember Krishna is because we want to be the subjects, we want to be the enjoyers and controllers. Причина, по которой мы забываем о Кришне, состоит в том, что мы хотим быть в центре, мы хотим быть наслаждающимися и контролирующими. So then if something bad happens in our life, then we become angry and we don't see it connected to Krishna. Если что-то плохое происходит в нашей жизни, когда мы начинаем гневаться, и мы перестаем видеть все в связи с Кришной. Bad means something which causes us some discomfort. Плохое означает что-то такое, что приносит нам неудобства. And if something good happens to us, then we think, oh, it's Krishna's mercy, Jai. Но если что-то хорошее приходит нам, мы думаем, это милость Кришны, это замечательно. Because we see Krishna as our order supplier. Потому что мы думаем о Кришне как о том, кто выполняет наши повеления. Nash Sluga. We see Krishna that he is meant for making everything comfortable and happy for me.
for me. Кришна предназначен для того, чтобы делать для меня все очень удобным и приятным. And when everything's going good, it must be Him behind everything, because He's meant for pleasing me. И когда мы получаем что-то благоприятное, мы думаем, вот за этим стоит Кришна, потому что Кришна же, Он же для того и существует, чтобы удовлетворять меня. Yeah, He's a very good servant for me. Очень хороший слуга у меня есть. And when things are going bad, then we can't imagine that Krishna would be doing that to us, because He's our loyal servant. Why would He cause us distress and suffering? Когда все становится плохо, когда мы перестаем помнить о Кришне, мы уже не видим, что за всем этим Кришна стоит, потому что мы думаем, Кришна же, Он должен удовлетворять все мои желания. Actually, when you're having some difficulty or some discomfort in your life, that's the best time to become Krishna conscious. Но на самом деле, когда вы испытываете какую-то неудовлетворенность, когда все становится очень плохо, это самое лучшее время в жизни для того, чтобы предаться Кришне. Because then you can think, oh, what is Krishna trying to teach me now? Потому что благодаря этому вы можете задуматься, о, интересно, чему же меня сейчас Кришна учит? What does Krishna want me to adjust so that I can become a more efficient and loving servant to Him? Что Кришна хочет, чтобы я изменил в себе, для того, чтобы стать более эффективным, более любящим слугой? Oh, just see how kind Krishna is. He's trying to purify me from all my anarthas by giving me some distress. Только посмотрите, как Кришна милостив. Он пытается избавить меня от всех моих анарт, от всех моих страданий. Because He knows that's the only way to free us from these subtle material attachments and sinful desires that we have lurking deep down in our heart. Потому что Он знает, что это единственный способ, благодаря которому Он может избавить нас от наших материальных привязанностей, единственный способ, который может заставить нас вглядываться в глубину своего сердца. That's called real faith, faith in God. И такое сознание является сознанием настоящей веры, веры в Бога. And it means someone's actually feeling himself to be the Lord's servant, that the Lord is in the center of his life. Это и означает, что кто-то по-настоящему ставит Бога в центр своей жизни, он становится настоящим слугой. So this is the symptom of real faith, a real devotee. Это признак настоящей веры, настоящего преданного. Tate nukampam sushamikshmano bunjana evatma kritam vipakam ridvak vapobir vedadan namaste jivete yo mukti pade sadayabhak. In Srimad Bhagavatam, this verse says that a devotee who is patiently awaiting the Lord's mercy Есть в Шримад Бхагаватам такой стих, где говорится о том, что преданный, который терпеливо ждет милости Господа, and understanding that all distress in his life is self-inflicted or self-caused, и понимает, что все страдания, которые выпадают на его долю в жизни, atmakartam, им самим, and he continues to offer his submissive and loving prayers to the Lord from within his heart and with his words и продолжает нести and with his body. возносить молитву Господу в своем сердце, продолжает служить Ему своим телом и умом, Then that person inherits the right to go back to Godhead. такой человек наследует право вернуться обратно к Богу. He is called Dayabhak. It means he has inherited, from his father, a certain right, certain treasure. Такого человека называют Дая-Бхак. Так называют человека, который наследует своего отца какое-то определенное право или какое-то богатство. And that is our great treasure, right? To go back to Krishna. И вернуться обратно к Кришне, That- это
высшее сокровище. that Krishna will accept us in His own home. Когда Кришна примет нас в свой собственный дом. You know, we're all so much concerned, about people accepting us. Мы так беспокоимся, Isn't it? что Он принимает нас другие люди. This seems to be the major concern Похоже, что это главное of many people. многих That людей. I want to be accepted, Я хочу, чтобы and- меня принимали. and that's natural in a way. И так или иначе, это естественно. It can't be overly played. Просто не нужно уделять этому слишком много внимания. But if we want to be accepted, then the main person we should want to accept us is Krishna. Но если мы думаем о том, как нас принимают, то главной личностью, о которой мы должны думать, примет она нас или нет, должен являться Кришна. In the material world, if somebody, doesn't immediately respond to us, then we feel rejected, and then we think that this person is no good. He's not a good person because he didn't accept me. В материальном мире, если кто-то не отвечает нам, если кто-то не реагирует на нас, это доставляет хотя бы сразу же, если это не происходит сразу же, мы испытываем неудовлетворенность, мы начинаем думать, это очень плохой человек. But we want acceptance on a very material, superficial level. Но мы ищем признание на очень поверхностном, материальном уровне. Only for our own sense pleasure and our own sentiments, material sentiment. Только ради чувственного удовлетворения, только ради наших сентиментов. But we should want that Krishna deeply accepts us, and that the Vaishnavas deeply accept us, not just superficially. Но мы должны стремиться к тому, чтобы Кришна принял нас в глубине своего сердца, и чтобы Вайшнавы приняли нас по-настоящему, а не просто внешне, And поверхностно. to receive deep acceptance means to establish a deep relationship. И для того, чтобы нас принимали всерьез, глубоко, мы должны установить очень прочные, глубокие взаимоотношения. And to develop a deep relationship requires time and sacrifice and deep, time and sacrifice. И для того, чтобы установить с кем-то глубокие, прочные взаимоотношения, требуется время и определенное самопожертвование. And patience. Также терпение. So, to actually enter within Krishna's close group of associates is not a cheap thing. И войти в группу близких спутников Кришны не так-то просто, не так-то дешево. So we should be very happy to sacrifice this whole entire lifetime so that we can get this acceptance. И мы должны быть счастливы ради достижения этой цели, пожертвовать всю свою жизнь. And even if it takes many lifetimes, И даже если потребуется много жизней, then we should be prepared for that. мы должны быть готовы к этому. Yeah? Are you prepared for that? Вы готовы к этому? You have to be, if you want to be ready for anything, you should be ready for that. Если вы хотите быть готовыми ко всему, чему угодно, то вы должны быть готовы и к этому. Right? I mean, your Soviet culture has got, you're ready for something, but what you're ready for, you do not know. Ваша советская культура учила вас быть готовым ко всему, но готовы ли вы к этому? Всегда готов. But ready for what? That's ready for war, maybe. Всему готовы. К войне? Всегда готов. Or ready for eating kartoshka. Готовы есть картошку? But we have to be ready for Krishna. Мы That's, должны быть готовы для Кришны. and that means
Prabhupada said many times, he said, at least sacrifice this one lifetime for Прабхупада Krishna. очень много раз говорил, по крайней мере, пожертвуйте Кришне вот эту жизнь, хотя бы одну. Because we've had millions of lifetimes. We've all had many, many, many lifetimes which we wasted. Потому что мы имели Just- множество, миллионы жизней, которые мы растратили попусту, Just playing with our senses, просто играя нашими чувствами, chasing after money, гоняясь за деньгами, playing with children, играя с with our granddaughters and внучками, grandsons, с внуками, trying to become famous, пытаясь обрести славу, or just trying to have sex, пытаясь позаниматься сексом побольше. or so many things, И много wasting our whole life. В результате этого Many, many times. мы потратили впустую много-много жизней. And now you have a very, very important and divine opportunity Теперь awaiting у нас you. есть очень важная, божественная возможность. And you can get out from this cycle of birth and death. Вы можете вырваться For из good. этого Finish. цепи рождения и смертей. Вы можете достичь финиша. And not only that, but you can закончен. But you can develop love for Krishna and go to Brajadham, which is better than liberation. Все. Вы можете развить любовь к Кришне и оказаться во Браджадхаме, что является еще лучше. So this is, we have to become determined that this is what I want and nothing else. И у вас должна быть решимость, вы должны понять, это именно то, что я хочу, и ничего другого для меня не существует. And I'm just living out my life, doing my duties, but I have this hope deep in my heart. Я просто живу эту жизнь, выполняю свои обязанности, но в глубине моего сердца я сохраняю эту надежду. And everything else is superfluous. И все остальное это приходящее. Everything else is just illusory and temporary. Все остальное это иллюзорно и временно. And everything else is just a waste of time, Все more or остальное less. это просто в большей или меньшей степени пустая трата времени. Yeah. So that is more than the mode of goodness, but Таким образом, это есть нечто большее, чем but being in the mode of goodness helps us to see the superiority of eternal life over temporary life. Но гуна благости, по крайней мере, позволяет нам усмотреть наличие вечной жизни, ее превосходство над жизнью прежней. People in the lower modes, they think that this one lifetime is very, very important. Люди, которые находятся в низших гунах, думают, что эта временная жизнь очень-очень важна. I mean, they think that all the things that are happening to me and are, all my sense gratification is very, very important. Они думают, все, что происходит со мной, все мои чувственные удовлетворения, очень-очень важная вещь. Because they don't see all the other lifetimes. Потому что других жизней они при этом не помнят. And so all they think about is their own spot life. И все, о чем они думают, это о сегодняшней, о сиюминутной жизни. Because they think that I'm in the center, I'm the Они subject. думают, я в центре всего, я господин, я повелитель. So, okay, are there any questions? Итак, есть ли вопросы? Uh,
Yeah. I cannot understand all the worship symbol. How can we practice? Okay, good question. Хороший вопрос. This Guru Dvija Pragya, I think the word is. Слова Гуру Двиджа Прагья. That means we should give respect to the demigods, to the Guru, and to seniors. Deva Dvija Guru Pragya Pujanam Shocham Arjivam, on text 14, this chapter. So Deva is the demigod. Well, Deva means the Lord. Дева означает Господь и полубог. Dvija is the Brahmins. Двиджа означает Брахма. Guru is the spiritual master. Гуру это духовный учитель. And Pragya means worshipable or senior persons. А праги это личности, которые достойны поклонения, старшие личности. See, in Vedic culture, people give respect to all, to many people, not just to the Guru. И в ведической культуре люди оказывают почтение не только гуру, они оказывают почтение очень многим личностям. They're very respectful to the Brahmanas. Они очень почтительны к брахманам. They're very respectful to their parents. Они очень почтительны к родителям. They're very respectful to elders. Очень почтительны к старшим. And they're even respectful to their elder brother, who they see like a father. Они даже уважают своего старшего брата, которого они видят подобным отцу. Like even in India, even now, still, there's this respect of the elder brother Даже сейчас в Индии уважают старших братьев. and the parents. Старшему брату и родителям. Like younger people in the family wouldn't dare to have illicit sex with someone because they would be afraid to displease their parents. Молодые люди в Индии, они боятся заниматься незаконным сексом по той простой причине, что они боятся того, что родители будут ими недовольны. And in the West, people don't care what their parents do at all. So there are some great advantages to this respectful attitude. Когда мы обладаем таким отношением, почтительным отношением к другим, в этом есть очень много преимуществ. So people they respect all their teachers, their parents, the Brahmins, the Guru. Люди уважают всех своих учителей, родителей, брахманов, гуру, Elders, старших. like this. Everybody who's called pragya, or Всех, кто worshipable, под or категорией senior. брахмана, или старшие, достойные нашего поклонения. In the West, we don't respect anybody. На Западе мы никого не уважаем. And it's not very good for spiritual development. И это очень неблагоприятно для духовного развития. We all feel ourselves to be worshipable, Мы чувствуем, что только мы достойны поклонения. and then we're completely independent of Потому anyone. мы совершенно независимы ни от кого. But then there's not so much that the Vedic culture and the attitude of respect is very favorable for developing devotion Но ведическая in spiritual life. культура, ведическое отношение к другим очень благоприятно для нашего духовного роста. And for developing faith in God. И для того, чтобы развить веру в Бога. And it helps to take you out of the position of the enjoyer and the subject. И это позволяет вам сместить себя с роли наслаждающегося. And it helps to develop the mode of goodness. И это позволяет развить влияние гун благости. So now how can we do this in
in our present day situation. Но как же мы можем сделать это в условиях нашего сегодняшнего дня? Because some of our parents are demons. Потому что некоторые из наших родителей They drink and smoke and eat meat. пьют, курят, едят мясо. So we can't follow them, but we can still be we can still be respectful to them. Мы не можем следовать им, но мы должны сохранять какое-то уважение к отношению к ним. You know, we have to be more respectful to the spiritual principles of our Supreme Father. Конечно, мы должны гораздо большее почтение выражать духовным принципам, установленным нашим духовным отцом. Because the definition of parents, Pita Nasashat, Janani Nasashat, Namoched Yasama Petimityum, that they are meant for delivering us from the cycle of birth and death. That's their duty. Определение родителей, предназначение родителей состоит в том, чтобы они избавили нас от круговорота рождения и смерти. Это их обязанность. So if they're not doing that, they're not really acting as parents. Если они не делают этого, то они не выполняют свои родительские обязанности. And what to speak, of if they tell us, not to worship Krishna. Что же говорить о том, если они убеждают нас не поклоняться Кришне? Or that we should eat meat and be healthy. Или что мы должны есть мясо и быть счастливыми? So, but whenever applicable, then we should be respectful to all different persons, senior persons. Но в тех случаях, когда это приложимо, когда это уместно, мы должны проявлять наше уважение по отношению к старшим. Especially people who are helping us to come to God. В особенности к тем людям, которые помогают нам идти к Богу. Or who are teaching us religious principles. Или тем, кто учит нас принципам религии. And especially the principles of bhakti. И в особенности принципам бхакти. But a devotee, he's actually respectful to even an ant. Но на самом деле настоящий преданный, он почтительно должен по отношению к муравью. Deva Dvija Guru Pragya Pujanam. So the first one is Deva, the Lord. Итак, на первом месте в этом стихе стоит Дева, Господь. So the devotee sees the Lord everywhere, in everyone's heart. И Господь видит, преданный видит Господа везде, в каждом сердце. So he's respectful to everybody. Таким образом, он почтителен по отношению ко всем. Even a dog, Даже к собаке, or an ass, или ослу, or, low-class chandala, или something, outcast. чандалу, And касаемо. Krishna recommends in the 11th canto, chapter 29, that one should actually offer obeisances even to a dog. Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам даже советует выражать почтение всем, включая собак. Because he's in the heart of the dog. Потому что он присутствует в сердце собаки. And he says that you should continue doing this process until you, with your body and your mind, until you see the Lord in everyone's heart. Кришна говорит, что вы должны продолжать заниматься этим выражением почтения до тех пор, пока вы не сможете увидеть Господа в каждом сердце. And it's the best process for developing the vision of seeing God everywhere. Является самым лучшим для того, чтобы научиться видеть Бога везде. So that's something that we should meditate on. Кое-что из того, на что мы должны медитировать. I tried this myself when I was in England some years ago. Когда я был в Англии несколько лет назад, я попробовал. I took a vacation with my friends in the countryside,
and I was chanting my japa through some cornfield, and a dog was walking behind me. I turned around and I saw a dog following me. Мы поехали с друзьями куда-то в сельскую местность отдохнуть. Я ходил, читал джапу по кукурузному полю. И внезапно я обернулся и увидел, что за мной идет собака. And when I turned around and looked at the dog stopped. И когда я обернулся и глянул на собаку, то собака остановилась. Then I started walking again through the cornfield, Я пошел дальше. and he started following me again. И пес продолжал идти за мной. So then I was curious, and I stopped and I turned around again, and then he stopped. Мне стало любопытно, я снова остановился и вернулся, и собака тоже остановилась. But then I started walking again, Я дальше пошел. and then I stopped again. And I turned around, and then he stopped. Пес тоже остановился. I thought, no, that's interesting. Интересно. So then I came out from the cornfield onto the Я вылез из зарослей. to the clearing, Кукурузы на поле, чистое поле. and I thought, oh, here's a good opportunity. I can offer my obeisances to the dog. И подумал, во, какая прекрасная возможность, сейчас я предложу свои поклоны собаке. So when he came out from the cornfield, I bowed down on the ground to him. И когда пес вышел из зарослей кукурузы, я поклонился ему. And the dog did like this. А собака сделала так. He was very surprised to see someone offering obeisances. Пес был очень удивлен, что кто-то предлагает ему поклоны. And then he just turned around and ran back into the cornfield. И он развернулся и убежал в кукурузу. And funny enough that oddly enough, I felt some layer of false ego go away from my subtle body. Но достаточно забавно, что я при этом почувствовал, что с моего сердца сошел какой-то слой ложного эго. Because we're a soul, but we have many layers of ego and attachments and pride, and it's like an onion. You know, you peel it, and then you peel it again, and then you peel it again, and you peel it again, and there's one layer after another, after another, after another. That's our false ego. It's like that. Наша Как душа лук. покрыта большим количеством слоев ложного эго, гордости, привязанности. Она похожа на лук, на луковицу. Мы счищаем кожуру, счищаем один слой, другой слой, третий слой. Очень много слоев. So that's some practical advice about being respectful. Вот такой практический совет о том, как можно выражать почтение. So because if we respect the dog, then what to speak of, the person sitting next to you? He was a Vaishnava. Then you'll feel very respectful to him. Потому что если вы выражаете почтение собаке, то что же говорить о том человеке, который сидит рядом с вами, который является вайшнавом, вы будете чувствовать очень большое почтение к нему. And then Krishna will appreciate. And then what to speak of Krishna Что же тогда говорить о самом Кришне? or Guru? And then we'll develop the proper, level of respect. Тогда вы сможете достичь должного уровня почтения. And that means that we will become humble too. И это также означает, что мы станем смиренными. And that means we'll become closer to Krishna, because Krishna will be able to accept us more when we're humble. И это означает, что мы можем стать ближе к Кришне, потому что Кришна может приблизить нас к себе тогда, когда мы смиренны. Krishna and Guru may not accept us fully now because we're proud. Кришна и Гуру могут сейчас не принимать нас до конца, потому что мы гордые. And we may think, what's wrong with them? Why don't they accept me? Мы можем думать, что-то с ними не того, они не принимают меня. Why don't they accept me? Почему они меня не принимают? I want to be accepted. Я хочу быть принятым.
Я хочу, я хочу, я хочу. No. But then we have to think that, well, maybe, I'm not acceptable. I have to adjust myself to make myself more acceptable. Но может быть нам имеет смысл задуматься, что на самом деле меня не принимают, потому что я не приемлю. Может быть нам нужно сделать что-то, изменить себя каким-то образом, чтобы нас было возможно принять. We want everyone to love us. Мы хотим, чтобы каждый любил нас. But we're not willing to adjust ourselves, we're not willing to make ourselves lovable. Но мы не хотим что-то изменить в себе, мы не хотим сделать себя достойными людей. But yet we demand or expect to be loved. И тем не менее мы продолжаем требовать, чтобы нас любили и ожидать любви. And then we feel dissatisfied Испытываем удовлетворенность, because we have this expectation. потому что у нас есть эти ожидания. This is real psychotherapy. Настоящая психотерапия. Anyway, you chose the verse. I don't know why but this is part of somehow. Because giving charity to people is also a form of humility. It helps one to become humble. Так или иначе вы выбрали стих. И когда мы говорили о раздаче милостыни, это также подразумевает, что мы должны стать смиренными. It has to do with attitude. The verse is talking about attitude. А этот стих 14, это стих, который имеет дело с отношением других. Другая часть. Доволен? Okay, so we'll stop now. 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 So we'll stop now.